Hello children, good afternoon. So continuation of our biochemistry introduction, then comes to our construction and building a diagnostic center. Okay, so in that first one is your reception and registration. So when the patient approaches the doctor, the patient is examined by him. So first మనం ఒక diagnostic center ని construct చేయాలనేసి అనుకుంటే first thing is reception and registration is important. సో ఫస్ట్ పేషెంట్ వెళ్ళి డాక్టర్ని అప్రోచ్ అయితేనే అప్పుడు ఆ పేషెంట్ని ఎగ్జామిన్ చేసి మన దగ్గరికి పంపిస్తాడు. దెన్ ద డాక్టర్ రికార్డ్స్ క్లినికల్ హిస్టరీ, నోట్స్ ఫైండింగ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ డయాగ్నోస్టిక్ రిఫరల్ టెస్ట్. సో ఫస్ట్ పేషెంట్ యొక్క క్లినికల్ హిస్టరీ, దాని తర్వాత ఆయనకు సంబంధించిన డయాగ్నోస్టిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ప్లస్ పేషెంట్ని ఎగ్జామిన్ చేసిన దాని తర్వాత మనకి రిఫరల్గా టెస్టులు రాస్తాడు. సో ద ఫార్మ్ ఆన్ విచ్ ద ల్యాబ్ టెస్టర్స్ ఆర్ బీన్ రిటర్న్ బై ఎ డాక్టర్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ల్యాబ్ ఆర్డర్ ఫార్మ్. సో పేషెంట్కి ఏదైతే మన ల్యాబ్కి టెస్టులు రాస్తాడో డాక్టర్ దాన్ని ల్యాబ్ ఆర్డర్ ఫామ్ అంటారు, లేకపోతే రిక్వజిషన్ ఫామ్ అని అంటారు. సో రిసెప్షన్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఈజ్ ద వన్. సో ఫస్ట్ వెన్ ద పేషెంట్ గోస్ అండ్ అప్రోచెస్ ది డాక్టర్, then the doctor will examine the patient, his clinical history and examination his findings. Then he will give the referral testers to our laboratory. So he will write on a form in which the patient will brings to the laboratory. We call it as a lab order form or requisition form. Okay, so this is the first step of building a diagnostic center. That categories of patient who can refer our laboratory center, that is outpatient and inpatient will be there. So outpatient means the patient who does not need hospitalization and is given treatment by staying at home and can go to the diagnostics by himself. అంటే ఆ పేషెంట్కి హాస్పిటల్లో ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు అండ్ ట్రీట్మెంట్ కూడా డాక్టర్ ఇంట్లోనే తీసుకోమని చెప్తాడు. డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్కి వాడంతల వాడే వస్తాడు శాంపిల్ ఇవ్వడానికి, వాడిని అవుట్ పేషెంట్ అని అంటాం. Then inpatient means the patients who are hospitalized and can send sample through proper channel called inpatient. సో పేషెంట్ ఎవరైతే మన ల్యాబ్కి రాలేని పరిస్థితిలో ఉంటాడో హాస్పిటల్లో ఉంటారో వాళ్ళని మనం ఏంటంటే అవర్ శాంపుల్ పర్సన్ ద్వారా మనం శాంపుల్ని తీసుకొని వస్తాం. సో దాన్ని ప్రాపర్ ఛానల్ అంటారు. సో దట్ ఈస్ యువర్ ఇన్పేషెంట్ శాంపుల్. దెన్ హౌ టు మెయింటైన్, వాట్ ఈస్ ద ల్యాబ్ రిజిస్టర్? So lab register ante nowadays we are getting all the computer systems and everything we are getting now, but in olden days and now also for each and every department we are going to follow the lab register. So lab register ఏంటంటే దాంట్లో we have having such details like patient యొక్క IP number, OP number, the name of the patient, age, sex, ward, ఏ వార్డ్ నుంచి వచ్చిండు లేదా అవుట్ పేషెంట్ అయితే ఏ డాక్టర్ రిఫరల్ చేసిండు, దెన్ ఏం టెస్ట్ రాశారో ఆ టెస్ట్కి మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ శాంపుల్ ఏం కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో దీస్ ఆల్ విల్ బి డన్ ఇన్ అ categories of patients. Order form, we call it as a requisition form also. So in this lab order form we are having the details of the name of the patient, age, sex, referral doctor, test name, IP or OP number. సో ల్యాబ్ ఆర్డర్ ఫామ్ నేమ్ ఆఫ్ ది పేషెంట్ ఉంటుంది, వాడి యొక్క ఏజ్, సెక్స్ ఏంటిది, రిఫరల్ డాక్టర్ ఎవరు పంపించారు మనకి, అది ఐపీ అయితే ఐపీ డాక్టర్ నేమ్ ఆర్ ఐపీ అయితే ఐపీ డాక్టర్ అండ్ హాస్పిటల్ నేమ్ ఉంటుంది, ఓపీ అయితే ఓపీ డాక్టర్స్ నేమ్స్ ఉంటుంది. దెన్ ఏ టెస్ట్ రాశాడో ఆ టెస్ట్ నేమ్ ఉంటుంది, ఐపీ అండ్ ఓపీ. ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్రీవియస్ క్లినికల్ హిస్టరీ, ఒకవేళ పేషెంట్కి కనుక ప్రీవియస్లో ఏమైనా క్లినికల్ హిస్టరీ కనుక ఉంటే అప్పుడు డాక్టర్ అక్కడ రాసి పంపిస్తాడు క్లినికల్ హిస్టరీ, ప్రీవియస్ క్లినికల్ హిస్టరీ అని, లైక్ హెచ్ఐవి పాజిటివా, హెచ్బిఎస్ పాజిటివా ఆర్ టీబీయా, ఇట్లాంటివన్నీ రాసి పంపిస్తాడు అన్నమాట. సో దిస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ల్యాబ్ ఆర్డర్ ఫామ్. దిస్ ఈస్ ద సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఇన్ ద laboratory, that is wear apron which protects the skin from the chemicals and sample flashes. So first thing is you have to wear your apron. సో ఈ యాప్రానే మీకు ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది కెమికల్ ఫ్లాషెస్తో కానీ ప్లస్ హజార్డియస్ శాంపుల్స్తో. దెన్ వేర్ ది రబ్బర్ గ్లౌజెస్ వైల్ హ్యాండ్లింగ్ ద స్పెసిమెన్స్ ఆర్ బ్రోకెన్ గ్లాస్వేర్స్. అవాయిడ్ మౌత్ పిపెటింగ్. సో మౌత్ పిపెటింగ్ అనేది అవాయిడ్ చేస్తే సో వీ క్యాన్ బి ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద హార్మ్ఫుల్ డిసీజెస్. దెన్ డు నాట్ యూజ్ బ్రోకెన్ ఆర్ క్రాక్డ్ గ్లాస్వేర్స్. పగిలిపోయిన గ్లాస్వేర్స్ కానీ అలాగే క్రాక్ ఉన్నాయి మనం యూజ్ చేయకూడదు. Then at the time of fire accidents, do not use water, only use the fire extinguisher. So water ni spill cheyakunda fire extinguisher ni maintain cheyadam manchidi. Then eating, drinking and smoking is prohibited in the clinical laboratories. So these are the some precautions while a technician has to work in the laboratory, has to follow this. So next
point we are going to learn about the glasswares and plastic wares which are being used in the biochemistry laboratory. So here it is used for the purpose of ఏదైనా మెజర్ చేయాలన్నా మెజరింగ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఒకదాని నుంచి ఇంకో దానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఆర్ ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్సెస్. సో అది లిక్విడ్స్ ఆర్ సాలిడ్స్ కానీ ఉండొచ్చు. సో మనం కెమికల్ ప్రిపరేషన్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే సబ్స్టెన్సెస్ని మెజర్ చేయడానికి కానీ మనం యూజ్ చేస్తాం. సో దీంట్లోనే టైప్స్ ఆఫ్ గ్లాస్వేర్స్ ఏంటంటే యాక్చువల్ బోరోసిలికేట్ గ్లాస్ ఉంటుంది, ట్రీటెడ్ సోడా లైమ్ గ్లాస్,